Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about the comparison operators. So the comparison operators are we have some of the comparison operators to perform the some mathematical operations on the given table. So as of now we have covered the number of operators and number of commands in the SQL, how to work with the SQL. So if you have not seen, please go back to the videos and please learn all the operators in SQL, how to write the queries. So queries ela rayali SQL lo comparison operators manaki what is the role of the comparison operators, how they are working, so we can able to see. So today and now we are discussing about the comparison operators. So let us see the list of comparison operators. Equal to operator, equal to, and let us take less than operator, and less than or equal to, less than or equal to, greater than or equal to, greater than equal to, and we can also take greater than, only greater than, and we can also take not equal to operator, not equal to. So these are the popular comparison operators are using when you are writing the SQL query to retrieve the data. So మన intention and మన concept వచ్చేసి we wanted to develop the different type of queries in the SQL to retrieve the data from the table and to store the data into the table. So for our example and for our discussion, we have taken the employee table, and we are going to working on the the number of comparison operators, and let us see how these operators are working by taking the example. So let us work on the first comparison operator. So equal to operator. So equal to operator ela pani chestundante, for example, if you want to take the if you want to find the salary of, or if you want to find the salary of the roll number, employee ID is 1103, right? Or if you want to identify the name of the employee whose salary is 25,000, and if you want to identify the age of the employee whose name is some C. So ilanti specific conditions ni exact ga we need to we can get the data. So first of all we can work on the equal to operator. So equal to operator ni ela mana workout chestam chudandi. For example, select star from employee where, right, where e salary equal to 20,000 అంటే exactly we are going to using the operator called equal to operator. సో మనకి ఈ క్వైరీ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈ కంపారిజన్ అప్లై చేస్తే, సో 20,000 శాలరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎంప్లాయీ నేమ్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఎంప్లాయీ శాలరీ 20,000 వాళ్ళ నేమ్ ఏంటి, ఈ నేమ్. సో మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఆల్ కాబట్టి, సో 20,000 శాలరీ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకు ప్రింట్ అయిపోతాయి కాబట్టి, సో మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 1101 A 20,000 and 25. So this is going to be printed. So if you are writing here only all means asterisk, if you are using the asterisk you will get all the details, or if you don't want to get all the details, just you want the name, then you can write here e name. So select e name from employee where e salary equal to 20,000. So ilanti specific conditions ni if you want to retrieve from the table, so we can use this equal to operator, right? So and next we can see the second operator, which is called less than. So let us take the less than operator. So less than operator entante, if you want to identify the name of the employee, select the e name from employee. If you want to find the name of the employee whose salary is 25,000 or less than 30,000, right? Salary 30,000 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నీకు కావాలి అనుకుంటే
లేదంటే వాళ్ళ నేమ్స్ కావాలనుకుంటే మనం వీ కెన్ గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్. సో అవి ఎలా వస్తుందంటే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ వేర్ ఈ శాలరీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 30,000. సో 30,000 కంటే శాలరీ కంటే తక్కువ ఉన్న రోస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 rows ఉన్నాయి. సో దీస్ 2 rows విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్. వన్స్ దీస్ 2 rows సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ దట్ లిస్ట్. సో ఆ సెలెక్ట్ అయిన లిస్ట్లో నుంచి మనకి ఓన్లీ ఈ నేమ్ కావాలి కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ది రిజల్ట్ హియర్? ఈ నేమ్ ఏ కామా బి. సో 30,000 కంటే సెలెక్ట్గా ఉన్న రోస్ ఈ 2 రికార్డ్స్. ఈ 2 రికార్డ్స్లోంచి మన ఫిల్టరేషన్, మన కండిషన్ ఏంటంటే, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్టింగ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ది ఎంప్లాయీ నేమ్, those salary is less than 30,000, so then the data printed is A comma B, right? So I hope you are understanding how these comparison operators are applying on the table by writing the queries, right? So now let us go to the less than or equal to. Okay, so the less than or equal to condition is similar to the less than condition. So I want the details of the employee whose salary is less than 30,000 ఆర్ ఈక్వల్ టు 30,000. అంటే సో ఇందాక కేసులో మనం చూసినప్పుడు 2 రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ నేమ్ హూ శాలరీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30,000. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30,000 అన్నాం కాబట్టి 30,000 కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఎన్ని రోస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి? 3 rows సెలెక్ట్ అవుతాయి. ఈ 3 rowsలో నుంచి నాకేం కావాలి? ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ది ఎంప్లాయీ నేమ్. సో అలా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ కామా బి కామా సి. So these 3 values will be printed, only names will be printed. Otherwise you want the employee ID or employee name or employee salary or employee age. So whatever the columns are required, we need to print, we need to write here. So then based on this condition the data will be printed. I hope you got it. So already we have mentioned, we have discussed clearly about each and every command in the previous videos. Please go back to the previous videos in the playlist, and we can refer all the commands how they are working, right? So now next operator is let us take the next operator, which is greater than. So now if you want to identify or if you want to get the details of employee whose age is greater than 30, whose age is greater than 30, whose age is greater than 30 means only one row is selected. So how to write the query? Select employee name from EMP where age is greater than 32. సో 32 ఏజ్ కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. ఆ డీటెయిల్స్లో కూడా నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ ఎంప్లాయీ నేమ్ కావాలనుకున్నప్పుడు సో మనకు అవుట్పుట్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ D will be printed. ఓకే, సో likewise we can apply all the comparison operators on different cases, not only this. So we can apply to the different cases and we can get the data. So similarly, if you want to get the details of greater than 30, so if you want to fetch the details of the employee whose age is greater than or equal to 30. If it is greater than or equal to 30, what happens? If it is greater than or equal to 30, so one more row will be selected. So if I want to print the employee name from employee where age is greater than or equal to 30 means 2 rows will be selected. So these 3 rows will be selected. Out of these 3 rows only names will be printed. So because only we are asking to fetch the details of the employee age greater than or equal to 30. So 30 కంటే ఎక్కువ అంటే రెండు కండిషన్స్ని మనం గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 అన్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ద వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్. These names will be printed like this, right? So I hope you got all the comparison operators. Equal to, less than or equal to, greater than or equal to, and the final one is not equal to. So we have the last one is not equal to operator. So this not equal to operator, how it works, we'll see now. So let us see, if you want to print the details of the employee whose name is not D, అంటే D కాకుండా ఉండే డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో D కాకుండా ఉండే డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిమైనింగ్ ఆల్ 3 will be selected. So how to write this query? Select star from
employee where ename is not equal to D, where ename is not equal to D. సో ఈనేమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డి ఉన్నది ప్రింట్ కాకూడదు. అంటే వీఆర్ ఈనేమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డి అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది డీటెయిల్స్ ఏంటి, 3 records will be selected. So that 3 records will be 3 rows will be selected and they will be printed, right? So that is the working of not equal to operator. ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అనేది మనం ఇలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా సో అదర్ వేస్ టు టేక్ ది నాట్ ఈక్వల్ టు is this operator also works. So we can take this operator not equal to D, right? So we can also apply this condition to the different columns in a different ways. If you want to identify the details of the employee whose age is not equal to 27, if age is not equal to 27, so then the rest of the values and rest of the records, the condition is not satisfied. So this is the condition satisfied for this record only, and the rest of the records మిగతా రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. అంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏజ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి, అంటే 27 కాకుండా ఉండడం. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 27. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 27, దట్ సో దట్ విల్ నాట్ బి printed, right? So which is not equal to. For example, if you want to write here only equal to, instead of not equal to, if you write 27 అంటే ఏజ్ 27 ఉన్నది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతున్నప్పుడు, అదే నాట్ ఈక్వల్ టు 27 అన్నాం అనుకోండి, 27 కాకుండా ఉండి ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ది కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, హౌ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది table when you are writing the queries, different queries. So for the purpose of retrieving and storing the data, right? So I hope you got the comparison operators. Let us go for the next concept in the next video. That's all for now. Thank you all.